আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। মুবিন মম ব্লগস চ্যানেলে আবারও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজ আমি শেয়ার করছি কাঁঠাল ডিপ ফ্রিজে রেখে কিভাবে সংরক্ষণ করে সারা বছর খেতে পারেন। ভিডিওটি না টেনে পুরোটি দেখার অনুরোধ রইল। চলুন তাহলে দেখে আসি কিভাবে আমি কাঁচা কাঁঠাল ডিপ ফ্রিজে রেখে সারা বছর সংরক্ষণ করছি।
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.